வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம டிகிரீஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன் ரிலேட்டட் லெசன் பார்க்க போறோம். இது இந்த 12th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் புக்ல பேஜ் 158ல இருக்கிற 3 டாஸ்க்ஸ். ஒவ்வொரு டாஸ்க்குமே ஒரு டிகிரியில சென்டென்ஸ் இருக்கும், இன்னொரு டிகிரியில கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அதை பார்க்கலாமா? ஸோ இது 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை, இந்த TNPSC குரூப் 2 எக்ஸாம்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இதை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட இந்த லெசன் எல்லாம் ஷேர் பண்ணலாம். ரொம்ப ஈஸியான எக்ஸசைசஸ் தான். பார்க்கலாமா? 2 டைப்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலி. டிகிரீஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன் ஏற்கனவே சேனல்ல 2 வீடியோஸ் இருக்கும், பார்த்துருக்கீங்களா? ஒன்று இதுதான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றது, இன்னொன்று கொஞ்சம் 4-5 விஷயங்கள் பெஸ்ட், அதுல இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட். ஸோ இந்த 2 டைப்ஸை நம்ம நல்லா தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா இந்த எக்ஸசைஸ் நல்லா பண்ணிடலாம். ஓகே, பார்க்கலாமா? டாஸ்க் 1 transform each of the following sentences using the comparative degree without changing the meaning. So கொடுத்திருக்கிற சென்டென்சஸ் எல்லாத்தையும் கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில நம்ம மாற்றணும், மீனிங்கை மாத்திரக்கூடாது. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, so number 1, so this is task 1, page 158ல. Very few Indian languages are as ancient as Tamil. Very few Indian languages are as ancient as Tamil. So இங்க very few அப்படின்னு வந்துருச்சுனாலே நம்ம one of the அந்த பேட்டர்ன் தான் போடணும். ஓகே, தமிழ் அளவுக்கு ஓல்டான லாங்குவேஜஸ் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் தான் இது. இப்போ நம்ம Tamil is one of this comparison, right? Tamil is more ancient. Tamil is, so இது வந்து task 1 வந்து comparatively மாத்துறது. அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ரைட். ஸோ ஒரு 5 சென்டென்சஸ் இருக்கு. 5 சென்டென்சஸ்மே நம்ம கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில மாற்ற போறோம். Tamil is more ancient. So more ancient தான் கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி. ஸோ கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது, அதுவும் மோர் ஏன்ஷியன்ட் போடும்போது என்ன போடணும்? than many other, இல்லைன்னா most other போடலாம். than many other Indian languages. Okay, so இப்போ இதை வாசிச்சு பாருங்க. Tamil is more ancient than many other Indian languages or most other Indian languages. So இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். than முக்கியம், many other போடணும், அது முக்கியம். இதுல ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை விட்டா கூட இந்த சென்டென்ஸ் தப்பாயிரும். ஓகே, so செகண்ட் சென்டென்ஸ் பார்க்கலாமா? Hurricanes are as dangerous as tornadoes. Hurricanes are as dangerous, so அந்த அளவுக்கு equally dangerous as tornadoes. So அப்ப நம்ம இது என்ன செய்ய போறோம்? Tornadoes are not more dangerous than hurricanes னு எழுதணும். ஓகே, ரெண்டுமே equally dangerous. Tornadoes are not more dangerous than hurricanes. So இது ஒவ்வொன்றும் ஒரு பேட்டர்ன். சரி, ரெண்டுமே equally good, equally bad அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? இன்னொன்னு விட மோசம் இல்லை, ஒன்னு இன்னொன்னு விட பெட்டர் இல்லை, அந்த மாதிரி சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ நாட் போட்டு not more dangerous than hurricanes. Okay, number 3, this is the most challenging task I have ever undertaken. So இதுவரைக்கும் நான் எடுத்த டாஸ்க்ஸ்லயே இதுதான் ரொம்ப மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் இருக்குது. ஓகே, this is the most challenging task
I have ever undertaken. More challenging. Can you think of the answer? This task, see, this task is more challenging. In the task, challenging. This task is more challenging than any other task I have ever undertaken. Okay, easy தானா? See, இந்த ஒவ்வொரு வேர்டுமே முக்கியம். நம்ம எதையாவது ஒரு வேர்டை விட்டுறக்கூடாது. This task is more challenging than any other task. இந்த other விட்டுட்டு any taskனு போட்டுறக்கூடாது. Than any other task. Okay, so மீதி இருக்கிற டாஸ்க்ஸோட தான் நம்ம கம்பேர் பண்றோம். அப்போ அந்த other வேர்ட் ரொம்ப முக்கியம். Right? Number 4. Email is the fastest means of communication. Email is the fastest means of communication. அதே மாதிரி இதுதான் இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்டஸ்ட்னு சொல்லிட்டோம். அப்போ email is faster than, நம்ம முந்தின சென்டென்ஸ் பார்த்தோம்ல அதே மாதிரியே தான். Email is faster than any other means of communication. Okay. The task 1 எல்லாமே comparative degree மாத்தணும். ஸோ அது கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். சில நேரம் நமக்கு ஆன்சர் 3 ஃபார்ம்ஸுமே நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம இந்த கொடுத்துருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை சரியா ரீட் பண்ணலைன்னா கூட நம்ம ஏதாவது பாசிட்டிவ் டிகிரி அந்த மாதிரி எழுதிடுவோம். தி ஆன்சர் மேபி ரைட், பாசிட்டிவ் ஃபார்ம்ல அது கரெக்டா இருக்கும். ஆனா நம்ம என்ன கேட்டிருக்கோம் அந்த டிகிரியில கரெக்டா எழுதுறோமாங்கிறதையும் செக் பண்ணிக்கிறோம். Okay. Right. Number 5. Compulsive gambling is the worst habit a man can develop. Compulsive gambling is the worst habit a man can develop. So worst na அதோட comparative degree என்னன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Worst, இங்க worst இருக்கு, is the worst habit a man can develop. So now compulsive gambling is worse than, so worse முன்னால the போட்ற கூடாது. Compulsive gambling is worse than any other habit. அதே மாதிரி தான் இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் எழுதின சென்டென்சஸ் இருக்கு 3 and 4 அதே மாதிரி is worse than any other habit a man can develop. The rest of the sentence remains the same. Okay, so the worst is worse than any other habit. So on the words alone correct நம்ம அந்த ஆர்டர்ல போடுறோமான்னு பார்க்கணும். Task 1 is over. Task 2 பார்க்கலாமா? Task 2 வந்து rewrite each of the following sentences using the superlative degree, retaining the meaning. So இப்போ வந்து எல்லா sentencesையும் நம்ம superlative degreeல மாத்த போறோம். Shakespeare is greater than many other dramatists of the world. Task 2, superlative. Okay. So இதுல நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். The best இல்ல one of the best ஆன்னு பார்க்கணும். So அதுக்கு உண்டான ஃபார்ம்ஸ் என்ன? கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில வரும்போது than any otherன்னு இருந்துச்சுன்னா அதுதான் பெஸ்ட். than many otherன்னு இருந்துச்சுன்னா one of the best. ஓகே, பாசிட்டிவ்ல இருந்துச்சுன்னா no other அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுதான் பெஸ்ட். very few இருந்துச்சுன்னா one of the best. இதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஏற்கனவே அந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன்ல 2 வீடியோஸ் இருக்கு சேனல்ல. ஸோ அந்த லிங்கையும் நான் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன். நீங்க அதை பார்த்துட்டு கூட இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா அதுல நம்ம ரூல்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இப்போ இந்த எக்ஸசைஸ் சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே,
ஸோ இப்போ நம்ம ரூல்ஸை திருப்பி ரிப்பீட் பண்ண வேண்டியது இல்லை. நீங்க அந்த வீடியோஸ் ஏற்கனவே பார்க்கலன்னா அங்க பார்க்கலாம். ஷேக்ஸ்பியர் is greater than many other. So any other many other நல்லா கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கோங்க. many other ன்னு இருக்கு, அப்பனா one of them போடணும். many other dramatists of the world. Okay, so அப்ப நம்ம என்ன போடுவோம்? Shakespeare is one of the greatest dramatists of the world போடணும். one of the லாம் கட்டாயம் போடணும் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரிக்கு முன்னால. Shakespeare is one of the greatest dramatists of the world. Okay, so ஏன் இங்க one of the போட்டுருக்கோம் நம்ம? இங்க வந்து than many other, greater than many other ன்னு இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இங்க one of the greatest ன்னு போட்டுருக்கோம். Okay, number 2, some people think that nothing is as important as money in life. So இத நம்ம பாசிட்டிவ் டிகிரில கொடுத்திருக்கு, சூப்பர்லேட்டிவ்ல மாத்தணும். Some people think that nothing is as important as money. So இந்த சென்டென்சஸ்லாம் நீங்க நோட்புக்ல எழுதி क्वेश्चन ஒரு தடவை எழுதி அப்புறம் ஆன்சர் எழுதினா நல்லதுதான். சரி, ஒரு பிராக்டிஸ் தான். Nothing is as important as money in life. எழுதான் பிராக்டிஸே. ஓகே, இந்த டிக் பண்ணிட்டு போறோம், எக்ஸசைசஸ்லாம் பண்றோம். சில நேரம் டைம் இல்லைன்னா நான் டைம் இருக்கிறப்ப எல்லாம் முடிஞ்ச அளவு எழுத பார்க்கணும். ஓகே, இங்க as important as இருக்கா? அப்ப மணி இது வந்து பெஸ்ட் அந்த மாதிரி அந்த ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரியில போடணும். some people think that money is the most important thing போடலாம். some people think that money is the most important thing in life. நீங்க திங்கே போடலைனாலும் கரெக்ட் தான். இதுல மணி இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இன் லைஃப்னு ஆனாலும் திங் போடலாம். ஓகே, the most important, right? Number 3, the peacock is more colorful than any other bird found in India. than any other ன்னு இருக்கா? அப்ப அதுதான் most colorful ன்னு போட வேண்டியதுதான். type 1, the peacock is more colorful than any other bird found in India. than any other இருக்கா? most colorful எழுத போறோம். the peacock is the most colorful bird found in India. ரொம்ப ஈஸி. டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன் இருக்குல்ல, ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான டாபிக். ஓகே, more colorful than any other ன்னு இருக்கா? the most colorful ன்னு மாத்திட்டோம். ரைட், ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ்லயும் மீனிங்கை மாத்திராம எழுதணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். Number 4, very few people in this town are as generous as Mr. Mohan. So அவர் அளவுக்கு ஜெனரஸா இருக்கிற people கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க. very few people in this town
Generous na enna தாராள மனசு உடைய or as generous as Mr. Mohan. Very few இருக்கா இப்ப நம்ம Mr. Mohan is one of the most generous men in this town. Okay. So how do you find it out? Very few இருக்கிறதுனால நம்ம இங்க one of the most generous போடுறோம். One of the most generous போட்டுட்டு man எல்லாம் போடக்கூடாது, ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். One of the போட்டு superlative degree போட்ட பிறகு நம்ம plural போடணும். Okay, plural noun. One of the greatest dramatists, one of the most generous men. இதே he is the greatest dramatist ன்னு போடும்போது அங்க வந்து நம்ம singular தான் போடணும். ஏன்னா அவர் ஒருத்தர் தான், அவர் தான் இருக்கிறதுலயே பெஸ்ட் கிரேட்டஸ்ட்னு சொல்லுவோம். இது வந்து கொஞ்சம் பேர் கிரேட்டஸ்ட் இருக்கிறாங்க, அதுல அவர் ஒருத்தர்னு சொல்லும் போது அந்த கொஞ்சம் பேருங்கிறப்ப அது ப்ளூரல் நவுனா இருக்கும். ஸோ இங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஒன் ஆஃப் த ஒன்னு இங்க வரப்போ ஒன்னை பார்த்து நிறைய பேர் அது வந்து சிங்குலர் தானேன்னு சொல்லிட்டு சிங்குலர் நவுன் எல்லாம் போடுவாங்க. அதான் கவனமா இருக்கணும். எரர் கரெக்ஷன்ல வரும்ல இந்த மாதிரி சென்டென்சஸ் நீங்க ஏற்கனவே பண்ணிருப்பீங்க error correction லாம். The last sentence in this task. Oh, there are 6. Okay. No other planet in our solar system is as cold as Neptune. No other planet in our solar system is as cold as Neptune. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? அதுதான் இருக்கிறதுலயே ரொம்ப கோல்டஸ்ட்னு சொல்ல போறோம். அப்ப Neptune is the coldest planet. Neptune is the coldest planet in our solar system. Okay. No other னு வந்துச்சுன்னா இதுதான் இருக்கிறதுலயே coldest. Right? The last one. I cannot do anything better for you than this. இதை விட பெட்டரா நான் உனக்கு எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன அர்த்தம்? இதுதான் என்னுடைய பெஸ்ட்னு சொல்றோம். This is the best I can do for you. Okay. That's the last sentence in task 2. I cannot do anything. I cannot do anything better for you I cannot do anything better for you than this. So இதை விட பெட்டரா நான் எதுவும் பண்ண முடியாது. This is the best. This is the best I can do for you. எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு பாருங்க. சில நேரம் நினைச்சிட்டு இருப்போம் என்னவோ ஒரு சென்டென்ஸ் இது பயமா இருக்கு, நம்ம இது எப்படி மாத்துறது எல்லாம். ஆனா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு கடைசியில. ஓகே ரைட், நம்ம அடுத்த டாஸ்க் போலாம். டாஸ்க் 3, replace the comparative adjectives in the following sentences with their positive forms. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து நம்ம ரெண்டு விஷயங்கள் கம்பேர் பண்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு டாஸ்க் இது. சரி, ரெண்டு விஷயம் கம்பேர் பண்ணும்போது சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியை நம்ம யூஸ் பண்ணவே முடியாது. ரெண்டுல பெஸ்ட்னு சொல்லி கேட்க முடியாது. அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு எரர் கரெக்ஷன்லயும் வரும். which is the best of the two இருந்துச்சுன்னா அது எரர். which is the better of the two இருக்கணும். ஓகே, நம்ம பேசுறப்ப சும்மா அப்படி கேட்போம் நம்ம ரெண்டுல எது பெஸ்ட்லாம். அதனாலதான் நம்ம அந்த எரர் எல்லாம் நம்ம கமிட் பண்றது அப்படி பேசுறப்ப நம்ம யூஸ் பண்றதுனால. ஓகே, இது வந்து பாசிட்டிவ். Number 1, rural life is certainly more peaceful than urban life. Rural life is certainly
more peaceful than urban life. That's true. Right. Rural life is certainly more peaceful than urban life. Urban life is not, is certainly not is certainly not as peaceful as urban life. Rural life. Rural life, கிராமப்புற வாழ்க்கை அந்த அளவுக்கு பீஸ்ஃபுல்லா நிம்மதியா நகரத்துல இருக்க லைஃப் வந்து கிடையாதுன்னு சொல்றோம். Urban life is certainly not as peaceful as rural life. Right? Next, the pen is mightier than the sword. The pen is mightier than the sword. This one is positive. Sword ன்னு சொல்லணும், sword ன்னு சொல்லாமா? Pronunciation. The pen is mightier than the sword. Wall. Okay. But the sword is not as mighty, as the pen. So ஒன்னை விட ஒன்று பெட்டரா இருக்குன்னு சொல்லும் போது அந்த இன்னொன்று வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா இல்லைன்னு சொல்றோம் நம்ம. அதுதான் நம்ம அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிறோம். The pen is mightier than the sword. அப்போ பென் தான் மைட்டியரா இருக்கு. இப்போ sword வந்து பென் அளவுக்கு மைட்டியா இல்லை, பவர்ஃபுல்லா இல்லை. ரெவல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த ரைட்டிங்ஸ்னால வந்திருக்கு. பென் மீன்ஸ் வாட்? The writings. Okay. Next, train journey is more comfortable than bus journey. So இது வந்து ப்ளூரல்ல train journeys இருந்தா கூட நல்லா இருந்திருக்கும். train journey போடாம train journey நான் கொடுத்துருக்க மாதிரியே எழுதுறேன். is more comfortable than bus journey. So bus journey is not as comfortable. R போட்டா நல்லா இருக்கும். Bus journeys are okay. It's not as comfortable as. நான் பார்த்துக்கோங்கள ஜென்ரலா சொல்லும் போது நம்ம ப்ளூரல்ல சொன்னா நல்லா இருக்கும்னா அது மாதிரி தான் இது. இது ஆர்டிகிளாகவும் இருந்திருக்கணும், அதுவும் இல்லை. சும்மா பஸ் ஜேர்னி ட்ரெயின் ஜேர்னின்னு இருக்குது. Okay, so more comfortable, not as comfortable as. My mother can speak more sweetly than anyone else. My mother, that's number 4. My mother can speak more sweetly than anyone else. வேற யாரையோடையும் அம்மா வந்து ரொம்ப இனிமையா பேசுவாங்கன்னு சொல்றோம். ஓகே, அப்ப இது எப்படி போடலாம்? No one else can speak as sweetly as my mother. Okay. The last one, gold is not more useful than iron. Gold is not more useful than iron. So inge comparative degree le negative irukku, not போட்டு. Gold is not more useful than iron. அப்ப positive degree la நம்ம not போடாம iron is as useful as gold ன்னு போடணும். அதான் ஆன்சர். அயனை விட கோல்ட் யூஸ்ஃபுல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது
கோல்ஸ் அளவுக்கு அயனும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்கிறது தான் நம்ம சொல்ல வரோம். ரைட், தட்ஸ் ஆல் வித் திஸ் லெசன். இந்த 3 டாஸ்க்ஸ் ரொம்ப ஈஸியான டாஸ்க்ஸ் தானே. நீங்க இந்த மாதிரி டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன் எக்ஸசைசஸ் போய் பண்ணி பார்க்கலாம், நெட்ல போய் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த லெசன் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். See you in the next lesson.